Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, good morning students. So again we are going to start, that is the chapter which is included in first PU syllabus, that is about the straight lines. So here the first geometrical figure what we have studied is about the points. So now we are going to study about the geometrical figure that is a straight line. Now we know that to draw a straight line we need minimum 2 points. So that means here, so we have to define all the geometrical figures, so with respect to the locus of a point. So in earlier classes we have studied about the definition of the locus of a point as well as to get the equation of the locus of a point. So once again let us recall about the locus of a point. So why we need this definition? Because we have to write analytically the equation of a straight line. So we know to draw a trace, we know to draw or trace the geometrical figure straight line. But in the analytical form, so how we get the equation of a straight line? So in this chapter, this is the very little bit biggest chapter. In this chapter, first we are going to, in the first unit, we are going to study how to find the slope of a straight line with the given data. So it depends upon the given data and we get respectively the formula to find the slope. And in the second unit, we are going to find the different forms of straight lines. We are going to derive the equations of the straight lines, so in the different forms, and with respect to that particular forms, so we are going to solve the problems. And in the third unit, we are going to find the angle between the given two straight lines at their point of intersection. So in the third unit, we are going to find the angle between the two straight lines at their point of intersection. And in the fourth unit, we are going to find the length of perpendicular formula. That means we are going to derive it, the length of perpendicular formula. So between a point and a straight line. Between a point and a straight line. So now first we have to know the definition of a locus. Let us once again let us brush up. So that is definition of the locus of a point. Here we know that the locus of a point is nothing but the set of points in the plane, so where they are moving under the geometrical condition. In the last, that means previous class about locus, we have given two examples. So one example is, so that is about a circle, and another example is, that is the perpendicular bisector. So one example circle tagondu helidvi. So innondu example that is the perpendicular bisector. So here we know that to get a perpendicular bisector, adara equation, it is nothing but a straight line, adara equation barbekadre, to get that equation, so we know that here the 2 points are here, so you take that first point as A
and the second point as B. A and B are the 2 points. So now we have to join these 2 points. Perpendicular bisector means here, so already we know that we have to consider the points in the plane such that, so that means they are moving means they are not moving means moving ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಕದೆ ಒಂದೊಂದೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದು ಅರ್ಥ. So that means here we have to consider the set of points in the plane such that, so it is equidistant from the given 2 fixed points. ಈ ಎರಡು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳ ಸೊ ನಡುವೆ ಈ ಪಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಯಾವ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟು ಸೊ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇಂದ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೂರದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಅಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಯು ಟ್ರೇಸ್ ದಮ್, ಅವನ್ನ ನಾವು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. The path traced by the points, ನೋಡಿ ಇದೇ path ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. This is the path traced by the points. This is the path traced by the points under the geometrical condition that, so PA distance, it is equal to PB distance. So this is the geometrical condition to get a straight line. Here this is nothing but a particular ಆಗಿದು perpendicular bisector ಆಗುತ್ತೆ. To derive the equation of the locus of a point, ನಾವು ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಜೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಿಗರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಅದರ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀವಿ. ಸರ್ಕಲಿನ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ, where x and y they represents the coordinates of the point. So therefore on the locus, to get the equation of the locus, the first point is we have to take a point, any point ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಆನ್ ದ ಲೋಕಸ್, ಲೋಕಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಜೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಿಗರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಆ ಜೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಎ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆನೋ ಪಿ ಬಿ ಇಂದನೂ ಅಷ್ಟೇ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ನಾವು ಎರಡೂ ಕಡೆಗೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ the equation of the locus of that particular geometrical figure. ಆ geometrical figure ಇನ ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಮಗೆ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೋಕಸ್. ಸೊ ಲೋಕಸ್ಸಿನ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಜೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಿಗರಿನ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಜೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಿಗರಿಗೆ ಒಂದು ಜೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ, ಸೊ ವಿಚ್ represents the equation of that locus. So that is the method to get the equation of the locus. Now let us come to the main chapter, that is about a straight line. Here this particular figure is nothing but a straight line. So therefore in terms of locus of a point, so we can define straight line as it is the set of points in the plane under the geometrical condition that its distance from the two fixed points are same. So in terms of locus,
So the definition of a straight line is nothing but straight line is the locus of a point, so which moves in the plane, which is in the plane under the geometrical condition that its distance from the two fixed points are same. So that is the definition of the locus of a point. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ ಪವರ್ ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಒನ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ and hence a straight line is nothing but a linear equation in two variables, that is x and y, and the general equation of a straight line is ax plus by plus c equal to 0, where a, b, c are the real numbers. At a time all these three are not equal to 0. ಸೊ ಒಂದೇ ಸಲದಲ್ಲೂ ಮೂರು ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ಝೀರೋ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎ ಝೀರೋ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬರೇ ಬಿ ಮಾತ್ರ ಝೀರೋ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬರೇ ಸಿ ಝೀರೋ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎರಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಝೀರೋ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮೂರು ನಮಗೆ ಝೀರೋ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. So this is the general equation of a straight line, that is ax plus by plus c equal to 0. So it represents the equation of a straight line. So that is where a, b and c are nothing but they are the real numbers. ಅವುಗಳು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ನಾವು ಎರಡನೇ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಿನ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕೊನೆಗೆ ನಮಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಅದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಈಗ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 9th ಅಲ್ಲೋ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು mx ಪ್ಲಸ್ c ಅಂತ ಈ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನೋಡಿ, now this can be written in this form, that is mx minus y plus c equal to 0. ನೋಡಿ ax plus by plus c equal to 0 ಆ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. So therefore all the different forms of straight lines, they can be after simplification. So they are written in the form of ax plus by plus c equal to 0. ಈ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. So that is the equation of a straight line in the terms of locus of a point. So ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ we are going to find the formulae and the conditions to get the slope of a straight line. The slope of a straight line, another name for slope, is nothing but the gradient of a straight line. It is also called as gradient of a straight line. So slope ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು gradient ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So there are different methods to find the slope of a straight line with the given data. ಅವರು ಯಾವ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಸೊ ಅದರದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಈಗ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ
ನೋಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಲೈನ್ ವಿತ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇದು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸೇ ನಮಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಟು ಮೆಷರ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇನ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸನ್ನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲಿನೇ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ತಗೊಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರೋದನ್ನ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ನೀವು ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೈನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ. 0 ಡಿಗ್ರಿ, 20 ಡಿಗ್ರಿ, 40 ಡಿಗ್ರಿ, 60 ಡಿಗ್ರಿ, 80 ಡಿಗ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರಿ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ನಾವು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ then it is taken as positive sign. The angle is taken with the positive sign when the angle is measured in the anti-clockwise direction. ಅದು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ us define what is an angle. Here, this is the initial line to measure the angle. So this is the initial line to measure the angle. We have to rotate this ray. ಇದನ್ನ ರೇ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಡೆಗೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. We have to rotate this ray. So fixing this O point. So that means angle is nothing but the rotation of a ray ಅಥವಾ the measure of a ray from its initial position. ಇದನ್ನ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ನಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ OB. OA is the initial position and OB is the terminal position. Terminal position of a ray. So angle is nothing but the amount of rotation of a ray from its initial position to the terminal position. This is nothing but an angle. So usually angle is denoted by the symbol that is theta. So here that is an angle is the amount of rotation of a ray from its initial position to the terminal position. So that is the definition of an angle, and usually an angle is denoted by the symbol that is theta here. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಸಿಂಬಲ್ ಆಂಗಲ್ಗೆ ತೀಟಾ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಆಲ್ಫಾ, ಬೀಟಾ, ಗಾಮಾ ಅಂತಾನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್
ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ದು ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ದ ರೇಷಿಯೋಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಆಂಗಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ. ಎ ಅಂತ ನಾನು ಆಂಗಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈನ್ ಎ, ಕಾಸ್ ಎ, ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಆ ಥರ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್. ಇಫ್ ವಿ ಮೆಜರ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ದೆನ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇಫ್ ವಿ ಮೆಜರ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಇನ್, ಇದೇ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಆಂಗಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನು 30 ಡಿಗ್ರಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ದ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ if it is measured in the anti-clockwise direction. The angle is taken as negative, so if it is measured in the clockwise direction. Conversely, if the angle is with a positive sign, it is understood that it is measured in the anti-clockwise direction. If the angle is in terms of with a negative sign, then it is understood that it is measured in the clockwise direction. So that is about angle. And also we know that every angle it is assigned by, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಬರ್ದಾಗ 30 ಡಿಗ್ರಿ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಅವೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ, 22.5 ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬರೆದ್ವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ an angle is assigned with a real number. Angle is assigned with a real number, ಅದು ನಾವು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಲೋಪ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋಪ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ತರ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಎ ಲೈನ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ವಿತ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ತರದಲ್ಲಿದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಲೈನ್. ಸೊ ದ ಲೈನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್. Inclination of a line andre inclination is nothing but angle here. So if a line, if its inclination is theta, so with the positive x-axis, so illela ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದನೇ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ, ಅದೇ ನಮಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು. If a straight line is measured, if it makes an angle theta, that means its inclination with the positive direction of x-axis is theta, then the adjacent another angle is nothing but 180 degree minus theta. So ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅದರ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಂಗಲ್. ಸೊ ಎನಿ ಲೈನ್ ವಿತ್ the x-axis, positive x-axis, it makes two types of angles. One is complementary angle and another is supplementary angle, theta and 180 degree minus theta. So now here that is we have to measure the angle either in the anti-clockwise direction or the clockwise direction. So here first we should know the definition of an angle and when it is taken as positive and when it is taken as negative, adu namige gottayitu. Iga now we come for
to know about the slope of a straight line. How to find the slope of a straight line? There are three methods or the three formulae to find the slope of a straight line. So slope of a straight line anna ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ there are three methods. So ಮೊದಲನೇ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. That is to find the slope of a straight line. To find the slope of a straight line. Nodi. So there are three types. There are three methods. The first method is the inclination. The inclination. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು? Angle. Slope ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು gradient. So the inclination or the angle of a line with positive x-axis is given. So the angle made by the line with the positive x-axis, angle na kottaga, inclination kottaga, then the slope of the line is given by, nodi, is given, then its slope. So slope is always denoted by the symbol m in this chapter. Ee chapter alli matra straight line chapter alli small m anno symbol namige slope of a line anna represent ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Then its slope is given by so m equal to tan theta. So this is the first formula to find the slope of a straight line. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, so the angle made by the line with the positive x-axis ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಆಂಗಲ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ x-axis ಇಂದಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಅವ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ದ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ y-axis ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ y-axis, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ x-axis. So we know that the angle is always measured with the positive x-axis. ಅವರು ಪಾಸಿಟಿವ್ y-axis ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, 90 ಡಿಗ್ರಿನ ಆಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಥೀಟಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ y-axis ಇಂದ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ x-axis ಇಂದನೇ ಮೆಷರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥೀಟಾ. ಸೊ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ವಿತ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ x-axis ಅಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ y-axis ಇಂದ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ x-axis ಇಂದ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 90 ಡಿಗ್ರಿನ ಆಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಆಂಗಲ್
ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ theta. The first condition is if theta is an acute angle. If theta is an acute angle, then m is positive. Then m is positive. ಈ ಥೀಟಾ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು 90 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ರೇಷಿಯೋಸ್. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಾಡ್ರಾಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಆ ಆ್ಯಂಗಲಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ ನಾವೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರ ಆನ್ಸರು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ theta is an acute angle, then the slope is positive. ಅವಾಗ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. and conversely ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ಕಾನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ಸಪೋಸ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ನಮಗೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ the angle is an acute angle. ಈಗ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಆನ್ಸರು ಏನು ಬರ್ಬೋದು, ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ಬೋದು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನಲ್ಲೂ ಬರ್ಬೋದು, ಸೊ ರೂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. Slope of a straight line is always a real number. ಅದಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಆನ್ಸರು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತದು, ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಥೀಟಾ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್ ಅದು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಅದೇ ಥರನೇ ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಡಿವಿಷನ್ 2, ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ an obtuse angle, then if theta is an obtuse angle, then m is negative. And conversely ನೋಡಿ, obtuse angle ಅಂದರೆ the angle greater than 90 degree and less than 180 degree. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಂಟ್. ಅಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರಾಂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನಮಗದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸೈನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಕೊಸಿಕ್ಯಾಂಟ್, ಆ ಎರಡೂ ರೇಷಿಯೋಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಆ ಆ್ಯಂಗಲಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ರೇಷಿಯೋಗಳಿದ್ದರೆ ಸೊ ಅದರ ಆನ್ಸರು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದರ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗುತ್ತದು ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ m ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಆನ್ ಅಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆಂಗಲ್, ಸೊ ದೆನ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ the angle made by that line with positive x-axis is an obtuse angle. ಈ ತರ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದು ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ 1ಗೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ x-axis,
If a line makes an acute angle, so notice this, the inclination is an acute angle here. So therefore the slope value m is positive. ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಎ ಲೈನ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಆನ್ ಅಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆಂಗಲ್ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಈ ತರ obtuse angle, so with the positive x axis, so then the slope of the line m is negative. The slope of the line is negative. So that means here ಈ angle ನೋಡಿ 90 degree ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿಗೆ. So therefore the slope is negative. So therefore ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ನಮಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈಗ ಇದರಲ್ಲೇನೆ ಮೊದಲನೇ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಈ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ ಥರ್ಡ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಈಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇದು ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ. ತೀಟಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ. ಆಂಗಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೇಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಆಂಗಲ್ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಆಂಗಲ್ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಸ್ಲೋಪ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಈಗ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೈನು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ಎಬೋವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಗಾರು ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಲೋ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈನು, ದ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಈಸ್ 0. ಅಂದ್ರೆ ತೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ದ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಆಂಗಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲೈನ್, ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ tan 0 degree. We know that tan 0 is 0. Therefore m equal to 0. So if any line is parallel to x axis, x axis ಗೆ parallel ಆಗಿದ್ರೆ then its slope is 0. Slope is 0 and conversely. So if any line is parallel to x axis, then its slope is 0 and conversely. And conversely means if the slope of any line, if it is given as 0, it is understood that that line it is parallel to x axis. x axis ಗೆ parallel ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಲೈನು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೆ ಅದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿ ನೋ two types of angles made by the line. ಒಂದು 0 ಡಿಗ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ subdivision 4 ಅಲ್ಲಿ if the inclination of the line, ನೋಡಿ, if a line is perpendicular to x axis,
x-axis ಗೆ perpendicular ಆಗಿದ್ರೆ we know that theta it is taken as 90 degree. ಅವಾಗ theta 90 degree ಆಗುತ್ತೆ. Then the slope of such line it is given by m equal to tan 90 degree, so which is nothing but not defined. The slope of a line which is perpendicular to x-axis or parallel to y-axis is not defined, which is nothing but denoted by infinity. So m equal to infinity. That means here if any line is perpendicular to x-axis or parallel to y-axis, so then its slope is not defined. Then the slope is not defined, which is denoted by nothing but infinity, and conversely. If any line is perpendicular to x-axis or parallel to y-axis, then its inclination with x-axis is 90 degree. So therefore slope of such line it is nothing but not defined, denoted by infinity. So that is the in the first method to find the slope we have these four concepts. Fifth one is here, in particular we know the property of a straight line. Straight line alli ಒಂದು property ಇದೆ, basically property adu property, basic property. We know that any line is parallel to itself. Any line is parallel to itself. So we know this property, which means that x-axis is parallel to itself. So therefore already in the third subunit we know that if any line is parallel to x-axis, then the slope of such line is 0. So using that concept here, we know that any line is parallel to itself, and hence x-axis is parallel to itself, and hence its slope is 0. And hence its slope is 0. That is slope of x-axis. X-axis is nothing but a line here. Therefore slope of x-axis is 0. In particular, the slope of x-axis is 0. So x-axis ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ according to this property the slope of the x-axis is nothing but 0. So ಹಾಗಾಗಿ ಅದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. Now here ಆರನೇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಈಗ so we know that y-axis is perpendicular to x-axis. So y-axis is perpendicular to x-axis. Y-axis x-axis ಗೆ perpendicular ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ the angle between them is 90 degree. So therefore slope of y-axis is not defined, means infinity. Tan 90 degree is nothing but infinity, which means not defined. Means here the slope of x-axis is 0 and slope of y-axis is not defined. So these are the
That is the concept. So in the first method. So let us recall once again here. So here in the first method, the inclination of a straight line with the positive x-axis is given. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಆಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ಎಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ಈಗ M is positive if theta is acute. Theta is acute and conversely. ಈ ಥರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅದರದ್ದನ್ನೇ ಸೊ ಬರೆದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಕಾಲ್ ಇಟ್. ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದು ಒಂಥರ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನು ನಾವು ಬರಿತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಥರ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಬಟ್ ತೀಟಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಥಿಯರಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಮೂರನೇ ಬದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಎಮ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಫ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ ಆನ್ ಅಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆಂಗಲ್. Theta is an obtuse angle and conversely. Next. ನಾಲ್ಕನೇದು ಬಂದು ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೇಕನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಈಸ್ 0 and that of y-axis is not defined. So that is the fourth point. Next, slope of any line, fifth point is here, slope of any line parallel to x-axis is 0 and conversely. Next, sixth point is here, slope of any line, once again I am repeating here this one, slope of any line perpendicular to x-axis is not defined, means infinity, and conversely. So these are the points which are to be noted in the first method of finding the slope. So under using this first method, so we can find the condition for ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈನು ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಈಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ವೇರ್ ದ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್, ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪಿನ ಮೂಲಕ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಮೂಲಕ ಅದರ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ So now we have to find the condition for the two lines to be
in the first method itself to find the condition for the two lines to be parallel and perpendicular. So ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳು parallel ಆಗಿದ್ರೆ in terms of slope, so we are going to find the condition for the two lines to be parallel and perpendicular. So now first one is here. Parallel lines. You take two lines which are parallel to each other. So now let the line AB be inclined at an angle theta. Let the line CD be parallel to the line AB. ಇವೆರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು parallel ಆಗಿರುತ್ತೆ. Since the lines are parallel, suppose you take this as theta 1 and you take this as theta 2. So here we have to consider the two lines which are parallel to each other. So let the line AB make an angle theta 1 with positive x-axis and the line CD make an angle theta 2 with the positive x-axis. Since they are parallel, we know that these two angles are equal. Here the slope of AB, so here, so theta 1 equal to theta 2. ಎರಡು ಆಂಗಲ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ now you apply tan ratio. Tan theta 1 it is equal to tan theta 2. So tan theta 1 is nothing but slope of the first line and tan theta 2 is nothing but the slope of the second line. This is m1 equal to tan theta 1 and m2 equal to tan theta 2. So if the second line makes an angle theta 2 with positive x-axis, then its slope is given by tan theta 2. So therefore m1 equal to m2 and conversely. So therefore when the two lines are parallel, so then their slopes are equal. ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. If the slopes of the two lines are same, then the lines are parallel. Conversely, if the two lines are parallel, then their slopes are equal. Reversal ಹೇಳ್ಬೋದು. So that is the condition for the two lines to be parallel to each other with respect to slope. In terms of slope, ಸ್ಲೋಪಿನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬರಿತೀವಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ. So now the second condition here is if the given two lines are perpendicular to each other. So perpendicular to each other ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ so ನೋಡಿ, so perpendicular ಗೆ ಕಂಡೀಷನ್. So let the line AB so makes an angle theta 1 with positive x-axis, then m equal to tan theta 1. This is the line AB.
So now you take this point as B here. Now you draw BC perpendicular to AB. So BC ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. BC ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಆಂಗಲ್ಲು ವಿ ಗೆಟ್ ಸೊ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ. So the sum of the two interior angles, it is equal to the exterior angle, that is 90 degree plus theta 1. Therefore, ಇಲ್ಲಿ slope of line AB ನೋಡಿ, slope of line AB, it is equal to m1 equal to tan theta 1. Here slope of the line BC, slope of the line BC, that is m2 equal to tan of the inclination is 90 degree plus theta 1. So now this is equal to minus cot theta 1. So minus cot theta 1. ಸೊ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಸ್ ಇವೆರಡನ್ನ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ m1 ಇಂಟು m2 ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ 1 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ 1 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1. The condition for the two lines to be perpendicular so is nothing but the product of their slopes is -1. When the lines are parallel, then their slopes are equal, and when the lines are perpendicular, we know that the product of their slopes is -1. So these are the conditions for the two lines to be parallel and perpendicular. So let us end this session, and we shall continue the second method to find the slope in the next class. Thank you, students.